A very good morning, everyone. My previous class lo we started discussion about consolidation. Consolidation, total number of methods of consolidation. 3 methods. Method number 1, separate final accounts method. Separate final accounts method. And method number 2, partial consolidation method. Method number 3, complete consolidation. Under separate final accounts method, in the books of branch, prepare trading P&L and balance sheet, and then transfer a result of that branch to head office. Adi profit avvachu, loss avvachu. Next, in the books of head office, first incorporate net profit of the branch, and then prepare trading P&L and balance sheet. Now tell me, journal entry for transfer of net profit of branch to head office in the books of branch. Profit and loss account debit to head office account. Same entry in the books of head office. Branch account debit to profit and loss account. Next, transfer of net loss from branch to head office in the books of branch. Head office account debit to profit and loss account. In the books of head office, profit and loss account debit to head office. Branch account. Profit and loss account debit to branch account. Next, under partial consolidation method, branch office books prepare trading and P&L, and then transfer net profit along with that net profit, assets of the branch and liabilities of the branch to head office. Next, in the books of head office, first incorporate net profit, branch assets and branch liabilities, and then prepare trading P&L and consolidated balance sheet. Trading P&L and consolidated balance sheet. And then so partial consolidation, transfer of net profit, net loss, same entries. Next, transfer of branch assets to head office. Entry in the books of head office. Branch assets account debit to branch account. Entry in the books of branch office. Head office account debit to assets account. Next, for transfer of liabilities from branch to head office in the books of branch. Liabilities account debit to head office account. In the books of head office, branch account debit to branch liabilities account. And in the class lo manam already entries pass chesam kada, pass chesama leda? Yes. Now prepare consolidated balance sheet. Ma partial consolidation lo entries in the books of branch completed and entries in the books of head office also completed. Trading P&L same as separate final accounts method. Now consolidated balance sheet. Consolidated balance sheet of consolidated balance sheet of Bharat ఒకసారి సిద్ధిస్ అని విలువము. Consolidated balance sheet of head office and branch. సరే ఏసీ ఆన్ చేయండి సార్. ఇది అది సార్ అది ఆన్ చేయండి పోనీ. Consolidated balance sheet of head office and its branch. We maintain 3 amount columns. 3 amount columns. Head office, branch office and total. Head office, branch office and total. Liabilities of head office and branch office and then total entity. Organization balance sheet. Total company balance sheet.
Under consolidated balance sheet అంటే సింగిల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ విచ్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సపరేట్లీ ఫర్ హెడ్ ఆఫీస్, సపరేట్లీ ఫర్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అండ్ దెన్ ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైస్. మా ఎగ్జామ్లో ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అనే టర్మ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే 3 కాలమ్స్ యూస్ చేయాలి. ఇన్ సమ్ కేసెస్ పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ పార్షల్ కన్సాలిడేషన్, పాస్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ net profit or net loss or branch assets and branch liabilities, and prepare entity balance sheet అంటారు. ఎంటిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అప్పుడు టోటల్ కాలం మాత్రమే రిలవెంట్, హెడ్ ఆఫీస్ కదమ్మా టోటల్. ఓకేనా? లేదా ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అన్నారు అనుకోండి, సింగిల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో డీటెయిల్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ సపరేట్, డీటెయిల్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ సపరేట్ అండ్ దెన్ టోటల్ సపరేట్. ఆర్ ఎల్స్ ప్రిపేర్ ఎంటిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటారు, ఓవరాల్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని. అప్పుడు ఓన్లీ టోటల్ మాత్రం ప్రిపేర్ చేస్తే సరిపోద్ది. డన్? ఓకేనా? Now, tell me assets first. Assets చెప్పండి. హెడ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్. ఫస్ట్ సపరేట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చూద్దాం అండ్ దెన్ టోటల్ మళ్ళీ చూద్దాం. ఓకేనా? చెప్పండి. ఫస్ట్ అసెట్ డెటార్స్ ఏనా? చెప్పండి. మన దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, క్వశ్చన్ చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, క్వశ్చన్ అందులో ఆర్డర్ వైజ్ చెప్పండి అమ్మా. అసెట్స్ డెటార్స్. Tell me debtors of head office 2 lakhs, branch office 1,20,000, 1,20,000, 2 lakhs. Next asset furniture. How much? 1,80,000, 1,80,000. Machinery. Machinery of head office 1,50,000 and branch office 50,000, 50. Next asset stock. Closing stock or opening stock? Closing stock 60,000, 50,000. Next asset bills receivable. Head office 20,000, branch office 30,000. Next cash balance. How much? 1,50,000. Next bank balance 1,10,000 and 5,000. Next branch. Relevant column head office, branch office. Head office. How much? 1,50,000. నెట్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేశారా? చూడండి ఒకసారి. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది బ్రాంచ్కి? 75,000. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 2,25,000. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో బ్రాంచ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 2,25,000 కదా ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్. నెక్స్ట్ కమ్ టు లయబిలిటీస్. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ 5 lakhs only for head office. Only 5 lakhs. Net profit add cheyda. Add already. Ma breakfast chesava? Capital ఎంత వచ్చిందమ్మా? 7,55,000. 7,55,000. $7,55,000. Next, creditors. Creditors how much? 1 lakh for head office,
and 80,000 for branch office. Next, loan 1 lakh for head office, 60,000 for branch office. Next, bills payable 10,000 for head office and 20,000 for branch office. Next, head office account, relevant column, branch, how much? 2,25,000. 2,25,000. Andeno? So consolidated balance sheet lo head office information, branch office information separate chesam manam. Okay na. Now, total column lo just line by line addition. Line by line addition. Tell me total debtors. 3,20,000. Next, 1,80,000. Next, 2 lakhs. Next, 1,10,000. 50,000. 1,50,000. 1,60,000. And then 2,25,000. 1,15,000. 1,15,000 and then 2,25,000. Next, tell me total capital. 7,55,000. Next, 1,80,000. అన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. 1,60,000, 30,000 and then 2,25,000. Tell me total of head office. Only head office. Total of head office. 9,65,000. Three lakh. 3,85,000. Next, చెప్పండి 13,50,000. $13,50,000. Clear? Total amount endama? 13,50,000. Nice. Very good. ఏంటి సార్, కామన్ సెన్స్ అది. ఇప్పుడు బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెడ్ ఆఫీస్ లయబిలిటీ. బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెడ్ ఆఫీస్ ఏంటమ్మా? లయబిలిటీ. హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్లో బ్రాంచ్ అసెట్. మరి వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కన్సాలిడేటెడ్, హెడ్ ఆఫీస్ వేరు, బ్రాంచ్ వేరా? వన్ అండ్ ద సేమా? వన్ అండ్ ద సేమ్. మనకి మనమే పే చేసుకోవాలా? మన దగ్గర నుంచి మనమే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈ పాకెట్ నుంచి ఈ పాకెట్కి పే చేయాలంటే లయబిలిటీ, ఒక పాకెట్ నుంచి ఇంకో పాకెట్కి అసెటా? చెప్పండి. మా వెన్ యూ ప్రిపేర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫర్ ఎంటిటీ వైజ్, ఇంటర్ కార్పొరేట్ ఓయింగ్స్ ఉంటాయి కదా. హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్కి పే చేయాలన్నా, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ హెడ్ ఆఫీస్ పే చేయాలని ఇంకా ఉంటుందా? నో. దోస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్. బ్రాంచ్ ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లయబిలిటీ అనే. వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ అది లయబిలిటీయా? ఎంటిటీ నుంచి అవుట్ సైడ్ ఏమైనా ఫ్లో ఉందా? అబ్లిగేషన్ ఉందా? నో. సేమ్ ఫీలింగ్. మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఏం చేయలేం కదా. ఏమైంది? నెక్స్ట్, హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బ్రాంచ్ ఇస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్. బ్రాంచ్ ఇస్ ఏ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు మనలో మనమే ఇన్వెస్ట్మెంటా? మనకే అసెట్, మనమే మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలా? ఉంటుందా? నో. దోస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి ఎలిమినేటెడ్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, దట్ టు ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైజ్. ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైజ్. నౌ టెల్ మీ రివైజ్ ఇట్ అవుట్. 11,25,000. అలాగే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి. ఏంటమ్మా?
మా పాయింట్ అర్థమైందా డిఫరెన్స్? సపరేట్ హెడ్ ఆఫీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అసెట్, separate branch office point of view liability hai, but when it comes to overall entity point of view, head office and branch office payable receivable has to be cancelled. మా అందుకే రెండు సేమ్ ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ 2,25,000, ఇక్కడ 2,25,000 ఉండాలి. వేరియేషన్ ఉందనుకోండి మనం చేసింది రాంగ్. వేరియేషన్ ఉండదు, బికాస్ మన రిసీవబుల్ ఎంతో ఆపోజిట్ వాళ్ళకి పేయబుల్ కూడా అంతే ఉంటుంది. వేరియేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది సార్? ఎస్, వేరియేషన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండమా ఎప్పుడు? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాష్ అండ్ ట్రాన్సిట్, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ నాట్ రికార్డెడ్ బై ఎదర్ ఆఫ్ ద బుక్స్. ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ రికార్డ్ అవ్వకపోతే వేరియేషన్ వస్తుంది. మా లాస్ట్ సెకండ్ బెంచ్ ఏమైంది? పేయబుల్ రిసీవబుల్ రెండింటిని కూడా ఏం చేయాలమ్మా? ఎలిమినేట్ చేయాలి. క్లియర్? ఓకేనా? మనం చూసుకుని 11,25,000. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ partial consolidation method. Partial consolidation method. Now, complete consolidation. No, Judam. Complete consolidation. Okay, na partial consolidation layman transfer cheyali. A result of branch, assets of branch and liabilities of branch. So before preparing trading P&L and consolidated balance sheet of head office needs to incorporate profit or loss of branch, assets of branch and then liabilities of branch. After incorporation those three items, again head office needs to prepare its trading P&L separately and then consolidated balance sheet. Now, complete consolidation. No, gentlemen. Complete consolidation. My vacant syllabus accounts, branch accounts. Okay na. మా కాన్సెప్చువల్గా ఉండండి, బికాస్ ఒకటే క్వశ్చన్ ఇచ్చి నేను డేటాస్ మెథడ్లో చేయమంటా, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్లో చేయమంటా, ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్లో చేయమంటా. అంతే కదా. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే చేస్తారు, లేకపోతే లేదు. ఈ వీకే అమ్మా. ఓకేనా? Complete consolidation. No, in the books of branch, in the books of branch, step number 1. చెప్పండి ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్, లయబిలిటీస్ టు హెడ్ ఆఫీస్. మరి ట్రేడింగ్ P&L ప్రిపేర్ చేస్తారా? నో. కంప్లీట్ ట్రేడింగ్ P&L మొత్తం కూడా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారమ్మా. ఓకేనా? సో ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, assets and liabilities to head office. Transfer expenses, incomes, assets and liabilities to head office. Next step number 2. చెప్పండి. Step number 2. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఉంటుందా? ఉన్న ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ మొత్తం ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కదా. దర్ ఇస్ నో ఎనీ ఫర్దర్ స్టెప్ ఇన్ బ్రాంచ్ బుక్స్. నెక్స్ట్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, step number 1, incorporate expenses, incomes, assets and liabilities of branch. Incorporate expenses, incomes, assets and
liabilities of branch ఎక్కడ incorporate చేయాలి in the books of head office. Next step number 2. చెప్పండి, తెలుసు కదా. ప్రిపేర్ కన్సాలిడేటెడ్ ట్రేడింగ్ అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ P&L అండ్ కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మా కన్సాలిడేట్ అంటే ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ హెడ్ ఆఫీస్ కాలం ఉండాలి, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాలం ఉండాలి, ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైజ్ కాలం ఉండాలి. ఓకేనా. ప్రిపేర్ consolidated trading and P&L and consolidated balance sheet. Prepare consolidated trading and P&L and consolidated balance sheet. Then now journal entries. Journal entries. Transaction in the books of branch, in the books of head office. In the books of branch and in the books of head office. ఇక్కడ చూడండి, కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్లో బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అప్ టు ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. అంతేనా. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వరకు వాళ్ళు చేస్తారు. ఆఫ్టర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ప్రొసీజర్ మొత్తం ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్లో జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ డిఫరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ లెడ్జెస్ అన్ని కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న బ్రాంచ్ రిలేటెడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఐటమ్స్ మనము 6 పార్ట్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలమ్మా. పార్ట్ నెంబర్ 1 ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్. నెక్స్ట్ పార్ట్ నెంబర్ 2 ఈస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్. ఎక్స్పెన్సెస్ ఉండొచ్చు, ఇన్కమ్స్ ఉండొచ్చు, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ సేల్స్ ఇన్కమ్. నెక్స్ట్ అగైన్ P&L account debit side items, indirect expenses. P&L account credit side items, indirect incomes, and then assets, liabilities. మా ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ మనం 2 టైప్స్గా సెగ్రిగేట్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ సపరేట్, ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ సపరేట్. డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ సపరేట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ సపరేట్గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా. అందుకే వీటిని ఎలా సెగ్రిగేట్? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఐటమ్స్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఐటమ్స్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్, P&L debit items, P&L credit items, all assets and liabilities. Clear? Yes. మా ఇక్కడ బ్రాంచ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. హెడ్ ఆఫీస్ విల్ ప్రిపేర్ బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అండ్ బ్రాంచ్ P&L ఇన్ దేర్ బుక్స్. సో బ్రాంచ్ నెట్ ప్రాఫిట్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లోనే వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లోనే. క్లియర్? సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చేయడమ్మా, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ trading account debit side items. From branch to head office. Transfer of trading account debit side items from branch to head office. Now tell me journal entry in the books of branch. Head office account debit to
Head office account debit to opening stock to purchases to direct expenses. అంతేనా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ మా అన్నిటికీ ఎక్స్పెన్స్ అవన్నీ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కదా. నా డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఐటమ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే క్రెడిట్ చేయాలి. ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం? హెడ్ ఆఫీస్. సో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ head office account debit to opening stock to purchases to direct expenses. వేజెస్ అవ్వచ్చు, ఆక్ట్రా అవ్వచ్చు, గ్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రైట్ ఇన్వర్ట్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అవ్వచ్చు, ఆయిల్ గ్యాస్ ఫ్యూయల్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అంతే కదా, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. నెక్స్ట్ నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తారా? బ్రాంచ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ నోట్ చేస్తారా? బికాస్ హెడ్ ఆఫీస్కి సపరేట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఉంటుందమ్మా. దీన్ని మిక్స్లో నోట్ చేయకూడదు. సపరేట్ బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ సపరేట్గా నోట్ చేయాలి మనం. ఇప్పుడు కన్సాలిడేటెడ్ ట్రేడింగ్ అంటే ఒకటే కాలంలో రెండు కలిపి నోట్ చేయడం. కన్సాలిడేటెడ్ ట్రేడింగ్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ ట్రేడింగ్ ఉండాలి, బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ ఉండాలి, ఓవరాల్ ఎంటిటీ వైజ్ ట్రేడింగ్ ఉండాలి. Now we have to use a normal opening stock account, branch opening stock account, branch opening stock account debit, branch purchase account debit, branch direct expense account debit. Note చేయకండి, ఆగండి. So branch opening stock account debit, branch purchase account debit, branch direct expense account debit to branch account, to branch account. Clear? And then sir ఈ లెడ్జర్స్ క్లోజ్ చేయాలా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా? డిఫరెన్స్ తెలుసా క్లోజింగ్కి క్యారీ ఫార్వర్డ్కి? చెప్పండి. ఎస్ మన ఓపెనింగ్ స్టాక్, మన పర్చేసెస్, మన డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అన్ని మనం క్లోజ్ చేస్తామా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నామా? క్లోజ్ చేస్తున్నాం. చెప్పండి. ఓపెనింగ్ స్టాక్ని, పర్చేస్ని, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ని క్లోజ్ చేయాలా, క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలా? క్లోజ్ చేయాలి. క్లోజ్ చేయాలి. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ట్రేడింగ్. బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ట్రేడింగ్. Now, branch opening stock, branch purchase, branch direct expense కూడా close చేయాలి by transfer into original trading or branch trading? Branch trading, because those are branch related items. So branch trading account కి transfer చేయాలి. Tell me transfer entry. Branch trading, normal trading అది. Branch trading account debit to branch opening stock, to branch purchases, to branch direct expenses. So we can also write direct entry, branch trading account debit to branch account. సార్ ఎందుకు కంబైన్ చేస్తాం సార్? మన బ్రాంచ్ అసెట్స్కి అలా చేయలేక సార్ అంటే మా బ్రాంచ్ అసెట్స్ అన్ని మనం క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. క్లోజ్ చేస్తామా? క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాం. అందుకే బ్రాంచ్ అసెట్ డైరెక్ట్ డెబిట్ నోట్ చేస్తాం. ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ నోట్ చేసాం. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ మళ్ళీ క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్. సో 2 సపరేట్ ఎంట్రీస్ లా కాకుండా స్ట్రైట్ అవే 1 సింగిల్ జర్నల్ ఎంట్రీ, కాంపౌండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయొచ్చు. టెల్ మీ కాంపౌండ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. లేదు సార్ అలా అయితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సో సపరేట్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసుకోవచ్చు. 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్, 15 మార్క్స్ క్వశ్చన్, టైం పడుతుంది. ఓకేనా? మా డెబిట్ ఒక 10 ఐటమ్స్ ఇస్తాడు. 10 ఐటమ్స్ డెబిట్ చేసి 2 బ్రాంచ్ రాయాలి. మళ్ళీ బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ డెబిట్ చేసి ఆ 10 ఐటమ్స్ క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకేనా? అందుకే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ కంబైన్ చేసేస్తున్నాం. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఐటమ్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. మా ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూసారా, అది నోట్ చేసుకోండి. లేకపోతే మళ్ళీ ఖచ్చితంగా డౌట్ వస్తుంది, సార్ వై బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ డెబిట్ సార్ అని. ఓకేనా? సో బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. branch trading account debit to branch account. Completed. Next,
డౌట్ అమ్మా? లేదు కదా. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ trading account credit items from branch to head office. Transfer of trading account credit items from branch to head office. From branch to head office. Tell me journal entry in the books of branch. Sales account debit, closing stock account debit to, అంతే కదా. డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ ఇంకేముంటాయి మా? సేల్స్ అంటేనే డైరెక్ట్ ఇన్కమ్ కదా. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ ఓన్లీ డైరెక్ట్ ఇన్కమ్. రిమైనింగ్ ఏ ఇన్కమ్ అయినా P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ అవుతుంది కదా. సో సేల్స్ అకౌంట్ డెబిట్, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ to head office account. Head office account. Sales account debit, closing stock account debit to head office account. Now tell me journal entry in the books of head office. Branch account debit to branch trading account. Actual original entry em pass branch account debit to branch sales, branch closing stock, and then branch sales account debit, branch closing stock account debit to branch trading account. So combined entry endama branch account debit to branch trading account. Next, third one. Because of transfer of trading debit items and trading credit items in the books of branch మనకి ఏం అరైజ్ అవుతామా? బ్రాంచ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అరైజ్ అవుతుంది. ఏ అకౌంట్లో? బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో. నా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు బ్రాంచ్ P&L. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాంచ్ P&L. అంతే కదా. ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఐటమ్స్ అక్కడ నోట్ చేసాం, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్ అక్కడ కూడా నోట్ చేసాం. Then you will get branch gross profit in the books of head office. Now that branch gross profit has to be transferred to branch P&L. Transfer చేయాలి కదా. Yes, so note చేయండి. Transfer of branch gross profit to branch P&L account. Now tell me journal entry in the books of branch. Entry ఏమైనా వస్తుందా? నో. ఉన్న డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్, డైరెక్ట్ ఇన్కమ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేసాం బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ హెడ్ ఆఫీస్. నీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తామా? బ్రాంచ్ బుక్స్ లోనా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లోనా? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్. నౌ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. చెప్పండి. ఇక్కడ చూడండి. లిజన్ లిజన్ లిజన్. This is branch trading and P&L. వచ్చిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఏం చేయాలమ్మా? 2 గ్రాస్ ప్రాఫిట్ దట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఎక్కడమ్మా ఇది? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఫర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్, అండ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. అంతేనా? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు బ్రాంచ్ P&L అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ అంటే బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు బ్రాంచ్ P&L. నౌ టెల్ మీ కంబైన్డ్ ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. అంతేనా? ఎస్. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమో బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అండ్ దెన్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ టు బ్రాంచ్ P&L. Now tell me combined entry. Branch trading account debit to branch P&L account.
ఓకేనా. ఆల్టర్నేట్లీ వీ కెన్ రైట్ బ్రాంచ్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. బట్ ఫస్ట్ నుంచి మనం P&L యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, ట్రేడింగ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. సో కంబైన్ అనేది నోట్ చేశాను. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. ఎవరి బుక్స్ లో? ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇక్కడ మనం ప్రాఫిట్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామా? ప్రాఫిట్ ని హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. మీరు చూసుకోండి, సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ లో ట్రేడింగ్ P&L బ్రాంచ్ ప్రిపేర్ చేసి ఆ ప్రాఫిట్ ని హెడ్ ఆఫీస్ P&L ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫీస్ P&L ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తున్నామా? నో, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో బ్రాంచ్ P&L ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం మనం. అది హెడ్ ఆఫీస్ కాలం లో P&L అకౌంట్ క్రెడిట్ ఐటమ్ కి యాడ్ చేయొద్దు. సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తాం మనం? హెడ్ ఆఫీస్ P&L లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్రాంచ్ అని నోట్ చేస్తాం మనం, అవునా? ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ బ్రాంచ్ అని. మరి ఇక్కడ నోట్ చేస్తారు అది? నో, బికాస్ హెడ్ ఆఫీస్ కాలంలో యాడ్ చేయట్లే మనం. హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో సపరేట్ కాలమే ప్రిపేర్ చేస్తాం, బ్రాంచ్ P&L అని. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్, బ్రాంచ్ P&L. హెడ్ ఆఫీస్ ట్రేడింగ్, బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్, హెడ్ ఆఫీస్ P&L, బ్రాంచ్ P&L. వచ్చిన గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్? బ్రాంచ్ P&L కే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా, హెడ్ ఆఫీస్ P&L ఇంక్లూడ్ చేయొద్దు. నెక్స్ట్ transaction 4. Now transfer branch P&L debit items. Andena, so transfer P&L account debit items from branch to head office. Transfer of profit and loss account debit items of branch. Transfer of P&L account debit items of branch. Tell me journal entry in the books of branch. Head office account debit to all indirect expenses. And then head office account debit to all indirect expenses. Suppose example, rent, salary, electricity charges undamu. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుందము? హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రెంట్ అకౌంట్ టు ఎలక్ట్రిసిటీ చార్జెస్ అకౌంట్ టు salaries account. So each and every ledger account ne credit cheyali. Okay na, head office account debit to all indirect expenses account. Now tell me same entry in the books of head office. Chepandi. Branch P&L account debit to branch account. Andena, yes, normal get entry em nolama, branch salary account debit, branch rent account debit, branch electricity charges account debit to branch, and then branch P&L account debit to branch salary to branch rent to branch other expenses. Combined entry process same osama, branch P&L account debit to branch account, antena branch P&L account debit to branch account. Branch P&L account debit to branch account. Next, transfer of P&L account to credit items of branch. Transfer of P&L account to credit items transfer of P&L account to credit items of branch. Now tell me journal entry. All indirect incomes account debit to head office account. All indirect incomes account debit to head office account. Next, branch account debit to branch P&L account. So ikkadiki P&L account expenses transfer and incomes transfer, then you will get
branch net profit in the books of head office. Branch net profit in the books of head office. And that branch net profit has to be transferred to general P&L. Overall entity P&L ki transfer cheyali kada. Yes. So, sixth transaction. Transfer of branch net profit to general P&L account. Transfer of branch net profit to general P&L account. మా జనరల్ P&L అన్న ఇక్కడ హెడ్ ఆఫీస్ P&L అన్న ఒకటే. జనరల్ P&L అన్న హెడ్ ఆఫీస్ P&L అన్న ఒకటే. ఓవరాల్ ఎంటిటీ P&L. మనం కన్సాలిడేట్ చేసేటప్పుడు ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. కన్సాలిడేట్ చేస్తాం కదా టోటల్ అమౌంట్. బేసిక్గా ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఇక్కడ నోట్ చేయట్లే మనం. దీన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేసి అది ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం. రెండు యాడ్ చేసి నోట్ చేయట్లేదు, సపరేట్ కాలం కాదు అది, హెడ్ ఆఫీస్ కాలమే. In case if branch liabilities added to head office, then what will be the balance? అది మనం చూసేది. ఓకేనా? హెడ్ ఆఫీస్ కాలం సపరేట్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాలం సపరేట్ ఉన్నాయి చూసారా. కన్సాలిడేటెడ్ కాలం అంటే ఈ రెండు యాడ్ చేసి సపరేట్ కాలంలో మెన్షన్ చేసినట్టు కాదమ్మా. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ టు దిస్ కాలం, దెన్ దిస్ కాలం విల్ బి షోన్ లైక్ దిస్ టోటల్. అర్థమైంది ఏమైనా? హెడ్ ఆఫీస్ కాలమే సపరేట్గా చూపించాం, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాలం సపరేట్గా చూసాం. అండ్ దెన్ ఇఫ్ బ్రాంచ్ అమౌంట్ బ్రాంచ్ కాలం ఈజ్ యాడెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ కాలం, దెన్ హెడ్ ఆఫీస్ కాలం రిఫ్లెక్షన్ విల్ బి లైక్ టోటల్ కాలం. ఓకేనా? అందుకే ఇక్కడ బ్రాంచ్ P&L బ్రాంచ్ ప్రాఫిట్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ప్రాఫిట్ అని నోట్ చేస్తున్నాం. జనరల్ P&L అంటే హెడ్ ఆఫీస్ P&L అని. జనరల్ P&L అంటే ఏమో హెడ్ ఆఫీస్ P&L. So transfer of branch net profit to general P&L, nothing but head office P&L. Now tell me journal entry in the books of branch. In the books of branch entry ఏమన్నా వస్తుందా? No. Now tell me entry in the books of head office. Branch P&L account debit to general P&L account. బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు జనరల్ P&L అకౌంట్. మా మొత్తం కన్సాలిడేషన్ ప్రొసీజర్లో జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ కంప్లీట్ కన్సల్టేషన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వచ్చి పాస్ ఓన్లీ ఎంట్రీస్ ఫర్ 8 or 10 మార్క్స్ అడుగుతారు. ఓన్లీ ఎంట్రీస్. ఓకేనా? సో కొంచెం కేర్ఫుల్గా పాస్ చేయాలి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ 6. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ అసెట్స్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ branch assets. Transfer of branch assets. Tell me journal entry in the books of branch. Head office account debit to assets account. Branch asset note చేయాలి, asset account note చేయాలి. ఓకేనా? ఆల్రెడీ మా ఎంట్రీ చూసాము, పార్షల్ కన్సల్టేషన్ సేమ్ ఎంట్రీ. Head office account debit. Head office account debit to assets account. Head office account debit to assets account. Now entry in the books of head office. Branch assets account debit to branch account. Branch assets account debit to branch account. Next, last journal entry. Transfer of branch liabilities. Transfer of branch liabilities. Transfer of branch liabilities. Entry. Liabilities account debit to head office account.
Next, in the books of head office, branch account debit to branch liabilities account. Branch account debit to branch liabilities account. So total number of transactions, 8 transactions. Entries in the books of branch only 6 sum. For closure of debit items, trading debit items, credit items of trading. And for closure of P&L debit items, P&L credit items. And closure of assets and closure of liabilities. When it comes to head office, total 8 entries. Incorporation of trading debit items, trading credit items, gross profit of branch trading to branch P&L, and incorporation of P&L debit items, P&L credit items, and net profit of branch transfer to general P&L, incorporation of branch assets and branch liabilities. Branch assets and branch liabilities. Now solve example. ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, సాల్వ్ చేయండి. అది అయిపోతే కన్సల్టేషన్ మీద ఒక 2 ప్రాబ్లమ్స్, ఆ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం. డన్. మా బ్రేక్ 10కి ఇస్తాను నేను, ఓకేనా? ఎందుకంటే ఈ కన్సల్టేషన్ ప్రొసీడ్ అవ్వడానికి ఇంకో 15 minutes పడుతుంది. మైట్ ఆ 2 questions తర్వాత బ్రేక్ అంటే 11 అయిపోద్దమ్మా అప్పటికే, ఓకేనా? 10 to 11 బ్రేకా? ఎగ్జాంపుల్. ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ complete consolidation. First, in the books of branch. No, Jadam. In the books of branch. మా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ట్రేడింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేయాలా? నో, ఓన్లీ ఎంట్రీస్, ఓన్లీ జర్నల్ ఎంట్రీస్, ఓన్లీ వన్ స్టెప్ కదమ్మా. దట్ ఈస్ ఎ క్లోజర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, లయబిలిటీస్, ఇన్కమ్స్, అసెట్స్. ఫస్ట్ ఏం క్లోజ్ చేస్తారమ్మా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ ఐటమ్స్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్. చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ చూసి చెప్పండి. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్. ఇప్పుడు మనం ట్రేడింగ్ డెబిట్ ఐటమ్స్ కావాలి. స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏనా 40,000. నెక్స్ట్, గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ 2 lakhs. నెక్స్ట్, వేజెస్ 10,000. అంతేనా? ఎస్. సో ఈ 3 లెడ్జర్స్కి అన్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్, టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్, టు వేజెస్. Head office account debit to opening stock. How much opening stock? 40,000. Next, to goods received from head office account 2 lakhs. Next, to wages 10,000. Tell me total. 2,50,000. Next, second transaction. Entry for closure of trading account credit items. మా trading credit items ఏముంటాయమ్మా? Sales of rupees 3,50,000 and closing stock of 50,000. Now tell me journal entry. Sales account debit, closing stock account debit to head office account. Sales account debit, closing stock account debit to head office accounts. Head office account. How much sales? 3,50,000. Closing stock 50,000 and total 4 lakhs. Next,
Transfer of P&L debit items. Transfer of P&L debit items. Head office account debit. చెప్పండి. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ వచ్చే ఐటమ్స్ అని చెప్పండి. Salaries. Salaries how much? 20,000. Next. To rent. How much rent? మా బ్రాంచ్ రెంటే కదా చెప్పేది. 30,000. నెక్స్ట్ టు డిస్కౌంట్. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ చెప్తున్నారా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ 10,000. నెక్స్ట్ టు బ్యాడ్ డెట్స్. $5,000. మా ఎస్టర్డే నైట్ 90 180 అవుతుంది. Two bad debts. Next to depreciation. How much? 15,000. Any other items? So total 80,000. Next, closure of P&L credit items. Only one. That is discount. Tell me entry. Discount account debit to head office account. Answer. Discount account debit to head office account. How much? 5,000. $5,000. Next, fifth transaction, closure of all assets by transferring to head office. Entry for that, head office account debit to all assets. All assets. So head office account debit. Head office account debit. Not only assets, individual. To debtors, how much? 1,20,000. Next, to furniture. 80,000. To machinery. 50,000. Next, to stock. To stock how much? 50,000. To bills receivable 30,000. Next, to cash 50,000 and to bank 5,000. Any other assets? No. Total assets 3,85,000. $3,85,000. Next, sixth transaction, transfer of all liabilities to head office. Tell me entry for that. All liabilities account debit to head office account. Now tell me liabilities. Creditors account debit. Creditors account debit how much? 80,000. Next, a loan account debit 60,000. Next, bills payable account debit 20,000. Next, head office account close chestara ma automatic ga close అయిపోతది. After passing all these entries, head office account automatically becomes 0. To head office account $1,60,000. So these are the journal entries in the books of branch.
Only 6 entries. Closure of trading debit items, trading credit items. Closure of P&L debit items, P&L credit items. Closure of assets and liabilities. Done. So trial balance మొత్తం ఖాళీ అయిపోయిందా branch ది? Now, in the books of head office, first of all, we need to incorporate trading debit items, credit items, expenses, incomes, assets, liabilities, and then prepare consolidated trading P&L balance sheet. Now, in the books of head office, in the books of head office, in the books of head office, first one, tell me first entry, branch trading account debit to branch account, branch trading account debit to branch account. Branch trading account debit to branch account. How much? 3 lakh, 2 lakh 50,000. Andena మా అక్కడ బ్రాంచ్ బుక్స్ లో ఫస్ట్ ఎంట్రీ టోటల్ 3 lakh, సో 2,50,000. Next, second entry for incorporation of trading credit items. Branch account debit to branch trading account. How much? 4 lakh. Sales plus closing stock? Yes. Now tell me gross profit or gross loss? Gross profit. Now, entry for transfer of gross profit of branch to branch P&L. Branch trading account debit to branch P&L account. How much? 1,50,000. Four lakhs minus 2.5 lakhs. Next, transfer of branch P&L debit items to head office in the books of head office. Branch P&L account debit to branch account. Branch P&L account debit to branch account. How much? 80,000. Next entry, incorporation of P&L credit items. Branch account debit to branch P&L account. How much? 5,000. Now tell me net profit or net loss? Net profit. That net profit need to be transferred to general P&L. General P&L ledger untada. Profit and loss account. Normal profit and loss account. Head office P&L, general P&L. And then so P&L account. So entry, branch P&L account debit to P&L account. Branch P&L account debit to P&L account. How much? 75,000. Next entry for incorporation of branch assets in the books of head office.
బ్రాంచ్ అసెట్ సపరేట్ ఇండివిజువల్ గా నోట్ చేయాలమ్మా. బ్రాంచ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ బ్రాంచ్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు branch account. Now tell me assets of the branch individual. Branch debtors account debit. Branch debtors account debit how much? 1 lakh. చెప్పండి. 1,20,000. మా సేమ్ ఆల్రెడీ మనం పార్షల్ కన్సల్టేషన్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం, గుర్తుందా? సేమ్ ఎంట్రీస్ సేమ్ యాజ్ అని రాస్తారా? వద్దమ్మా, రాయండి అమ్మా. ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ అయిపోయింది కదా. కమాన్ పాస్ చేయండి. బ్రాంచ్ డెటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ 1,20,000. స్మార్ట్ వర్క్ అమ్మా, చూసి రాయండి అమ్మా, నేను అదే చేశాను కదా. బ్రాంచ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ 80,000. బ్రాంచ్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ 50,000. Branch stock account debit 50,000. Branch stock account debit 50,000. Branch bill receivable account debit 30,000. Branch bill receivable account debit 30,000. Branch cash account debit 50,000. Branch cash account debit 50,000. And branch bank account debit 5,000. To branch account 3,85,000. Next, pass entry for liabilities. But తెలుసుగా ఎంట్రీ ఎక్కడ ఉందమ్మా? కన్సల్టేషన్, పార్షల్ కన్సల్టేషన్, దిస్ ఎంట్రీ. Same entry. Then entry branch account debit to branch creditors, to branch loan, and to branch bills payable account. Branch account debit to branch creditors account, to branch loan account, to branch bills payable account. Total 1,60,000. 1,60,000. But these are the incorporation entries in the books of head office. Now we need to prepare consolidated trading, consolidated P&L, and then consolidated balance sheet. A consolidated balance sheet same as partial consolidation. Same without any change. Partial consolidation ఏదైతే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉందో సేమ్ అదే బ్యాలెన్స్ షీట్ కమ్స్ అండర్ కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ ఆల్సో. బట్ ట్రేడింగ్ P&L మాత్రం సపరేట్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ P&L చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్ దగ్గర సేమ్ as పార్షల్ కన్సాలిడేషన్ నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? కమాన్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత బ్రేక్ ఇస్తానమ్మా. ఓకేనా? హాఫ్ అన్ అవరా బ్రేక్? హాఫ్ అన్ అవర్ కావాలా? నైస్ అమ్మా. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ 15 minutes వేస్ట్ అయిపోయింది. రెగ్యులర్ టైం 8:15 కదా. అవునమ్మా, రోజు 8:30కి రా, తెలుస్తుంది నీకు. స్టార్ట్ కన్సాలిడేటెడ్ ట్రేడింగ్ P&L.
Consolidated trading and P&L account of head office and branch. For the year ended 31st March, it's a memory year end, 31st March 2022. Columns, particulars, head office, branch office, total. Particulars, head office, branch office and total. మా సేమ్ ప్రొసీజర్ పార్షల్ కన్సమ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా, హెడ్ ఆఫీస్ ఐటమ్స్ బ్రాంచ్ ఐటమ్స్ నోట్ చేయండి అండ్ టోటల్ దగ్గర లైన్ బై లైన్ అడిషన్, లైన్ బై లైన్ అడిషన్. ఫస్ట్ to opening stock. Tell me opening stock of head office. 50,000. Branch office 40,000. Overall 90,000. 90. ఇక్కడ 180. 360 అమ్మా. Nagesh. Two openings are completed. Next debit items happen. 2 purchases. Chepan, how much? 6 lakhs. Branch and purchase is there, amma? No. So total purchases 6 lakhs. Total purchase 6 lakhs. Next, చెప్పండి, టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. మా బ్రాంచ్ బుక్స్ నోట్ చేయాలి కదా. టు గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీసా బ్రాంచ్ ఆఫీసా? బ్రాంచ్ ఆఫీస్. హౌ మచ్? 2 lakhs. Total? Next, to wages. To wages. How much? For head office, చెప్పండి first. For head office, how much? 20,000. For a branch office, 10,000. Total 30,000. ఏమైందమ్మా? నోట్ చేస్తారా ఇది? చేశారమ్మా? నోట్ చేశారా? ఓకే, నోట్ చేస్తే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి అమ్మా. దట్ ఈస్ ఇంటర్ బ్రాంచ్ ట్రాన్సాక్షన్ కదా. హెడ్ ఆఫీస్కి బ్రాంచ్కి మనమే పర్చేసా? నో. మా అక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ క్యాన్సిల్ చేసామా? మరి ఇక్కడ గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ అని ఓవరాల్ ఎంటిటీ పాయింట్ ఆఫ్ లో అసలు ట్రాన్సాక్షన్ అది ఓవరాల్ ఎంటిటీకి. That is not a transaction for overall entity point of view. When it comes to separate head office point of view, that is a transaction. Branch office point of view, that is a transaction. But when it comes to overall entity point of view, that is not at all transaction. Because overall entity can effect on the expense increase, asset decrease, liability increase, income increase, decrease, credit. No. So, no need to mention that transaction entity trading account. Entity trading account. Next, buy sales. For head office 7 lakhs, branch office 3,50,000. Total 10,50,000. 10,50,000. Next, buy goods sent to branch. Relevant column is head office column. How much?
2 lakh rupees. Branch, nothing. Total, nothing. Clear? Next. Buy closing stock. How much for head office? 60,000. For a branch office, 50,000. Total, 1,10,000. Total 1,10,000. Clear? Now do balance. First head office చెప్పండి total. Branch office, మా బ్రాంచ్ అకౌంట్లో ఇంట్రెస్ట్ బ్రాంచ్ టోటల్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ టాపిక్లో ఇంట్రెస్ట్ పోయేది ఇక్కడే కన్సల్టేషన్ టైంలోనే. నేర్చుకునే తక్కువ, చేసేది ఎక్కువ. కంప్లీట్ లేబర్ వర్క్, కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలమ్మ. కన్సల్టేషన్ ప్రొసీజర్ అయిపోయి మళ్ళీ ఫారెన్ బ్రాంచ్ మళ్ళీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? దెన్ టెల్ మీ టోటల్ 11,60,000. Tell me gross profit. First head office 2,90,000. Branch office 1,50,000. For overall entity 4,40,000. By gross profit, $2,90,000, 1,50,000, and 4,40,000. Now all indirect expenses, debit side. చెప్పండి ఫస్ట్. 2 salaries 30,000, 20,000, 50,000. To rent 40,000, 30,000 and 70,000. Next, to discount allowed 20,000, 10,000, that is equals to 30,000. Next, to bad debts 10,000, 5,000 and 15,000. Next, to depreciation 25,000, 15,000, total 40,000. Next, incomes credits at by discount 15,000, 5,000, total 20,000. 20,000. Now tell me overall. 3 lakh 1,55,000, 4,60,000. So to net profit 1,80,000,
75,000, 2,55,000. 2,55,000. $2,55,000. Next, consolidated balance sheet. Same as consolidated balance sheet, same as partial consolidation method. Same as partial consolidation method. So that is the overall consolidation procedure. మరి మీరు ఓన్లీ ఎంట్రీస్ చూస్తే క్లారిటీ లేదనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ చేయండి, క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు చూసిన ఎగ్జాంపుల్ లాంటి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్కి రాదమ్మా. ఎగ్జామ్కి ఇలాంటిది రాదు. కాన్సెప్షువల్ ఒక క్లారిటీ ఉండాలి, ఎప్పుడు ఏది లెడ్జర్ డెబిట్ అవ్వాలి, ఏది క్రెడిట్ అవ్వాలని మా ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రేమ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? కాన్సెప్ట్ ఏదైనా ఎంట్రీస్ అర్థం కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ త్రూ ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి ఫైన్. ఓకేనా? సపరేట్ కన్సాలిడేషన్, సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్, పార్షల్ కన్సాలిడేషన్, కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్. కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ లో బ్రాంచ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ and incorporate that ledgers in head office, and then prepare consolidated trading, consolidated P&L, consolidated balance sheet. Okay, now under partial consolidation, trading P&L separately prepared by branch, and result of that trading P&L and assets and liabilities of branch has to be transferred to head office. Head office needs to incorporate result of branch, assets of branch, liabilities of branch, and then prepare a head office trading P&L and then consolidated balance sheet. When it comes to separate final accounts method, separate trading P&L balance sheet, separate trading P&L balance sheet, but result of branch should be incorporated in the P&L of head office. Clear? Okay, now take break. So 10 to 15 minutes break, amma. Okay, now thank you. After break we'll continue. 2 problems complete avali. Next, then done. Complete in the break. వచ్చిందా 20 minutes? సరిపోలేదా? సరే, విల్ డూ వన్ థింగ్. 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయిందని బ్రేక్ ఇచ్చేస్తా. ఇంకా 2 ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుందమ్మా. 11:30 లోపు ఖచ్చితంగా అవుతుంది. ఒకవేళ అవ్వకపోతే హోంవర్క్. నైసా? అవుతే బ్రేక్ అప్ టు 11:30. ఒకవేళ అయిపోయింది అనుకోండి బ్రేక్. మాక్సిమం 11:30 అంతే. అంతే 11:20కి అయిపోయింది అనుకో, 11:20 to 11:30 బ్రేక్ అమ్మా. అలాగా ప్రాబ్లం నెంబర్ 9. చూడండి. On 31st March 2022, కాన్పూర్ బ్రాంచ్ సబ్మిట్స్. మా క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, 10 సింపుల్ గానే ఉంటాయి, ప్రొవైడెడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం క్వశ్చన్ మీద ఉంటాయి. లేకపోతే ఎందుకు నోట్ చేస్తాం ఏమో అర్థం కదమ్మా. ఓకేనా? కాన్పూర్ బ్రాంచ్ సబ్మిట్స్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టు ఇట్స్ హెడ్ ఆఫీస్ ఎట్ లక్నో. సో బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారమ్మా. సో డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్. ఫర్నిచర్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్. మా డిప్రిసియేషన్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందా? ఉండదా? డిప్రిసియేషన్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉండదా? డిప్రిసియేషన్ డిప్రిసియేషన్ అకౌంట్ పెట్టి అసెట్ అకౌంట్ పాస్ అవుతుంది ఎంట్రీ.
ఇయర్ ఎండ్ కి P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేంత వరకు డిప్రిసియేషన్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సాలరీస్, రెంట్, అడ్వర్టైజింగ్, టెలిఫోన్, పోస్టేజ్ అండ్ స్టేషనరీ, sundry office expenses, opening stock 60. Goods received from head office, debtors, cash in bank and cash in hand, carriage inwards. These amounts are in lakhs. Credit balances, outstanding balance of rupees 3 lakhs. Goods returned to head office. There is transaction between head office and branch. Goods received from branch and goods sent to branch, goods returned by branch. Goods received from head office, goods returned to head office. Sales and head office. Now, additional information. Stock on 31st March 2022 was valued at 62 lakhs. Closing stock. My trial balance lo unde stock entama? Opening stock. Addition from the stock, closing stock. Ante kada? Yes. Next. On 29th March 2022, that is exactly 2 days before financial statements ending date, year ending date, head office dispatched goods costing 10 lakhs to its branch. So head office into goods branch send ayam. Branch did not receive these goods before 1st April. Goods in a transit and those goods are transferred from a head office to branch office. Now we need to pass entry for adjusting goods and transit in the books of head officer, in the books of branch officer. In the books of branch office. Now tell me journal entry in the books of branch office for goods in transit. Goods in transit account debit to head office account. Next. Hence the figure of goods received from head office does not include these goods. And the goods received from head office undi. Ante namma ikkada 288 lakhs. Mari 10 lakhs అందులో include అయి ఉంటుందా? No. ఇప్పుడు మీరు గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అకౌంట్ డెబిట్ హెడ్ ఆఫీస్ అని నోట్ చేయడం వల్ల గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఏమవుద్దమ్మా 10 lakhs ఇంక్రీజ్. అంతే కదా. గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? గూడ్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో దట్ బికమ్స్ 288 lakhs plus 10 lakhs. Next. Also, the head office has charged branch 1 lakh for centralized services for which the branch has not passed the entry. Centralized service provide చేయడం వల్ల హెడ్ ఆఫీస్ బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి 1 lakh ఛార్జ్ చేశారంట. అండ్ ఆ ఎంట్రీ బ్రాంచ్ బుక్స్ లో రికార్డ్ చేయలేదు. నో టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దట్ 1 lakh. ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. సెంట్రల్ సర్వీస్ ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. ఫర్ దాట్ రీజన్ హెడ్ ఆఫీస్ చార్జ్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 1 lakh ఫ్రమ్ బ్రాంచ్. మరి బ్రాంచ్ కి ఏంటది? ఎక్స్పెన్స్ ఏనా? ఎస్. ఎక్స్పెన్స్ ఇంక్రీజ్ డెబిట్. లయబిలిటీ కదా, ఎవరికి పే చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్ కి. లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ క్రెడిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్. టు హెడ్ ఆఫీస్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామా? ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. అది రికార్డ్ అయిందా? నో, రికార్డ్ అవ్వలేదమ్మా. రికార్డ్ చేయాలి. మా బ్రాంచ్ బుక్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్, హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో బ్రాంచ్ అకౌంట్ రెండు సేమ్ ఉండాలి. ఒకవేళ లేదు అనుకుంటే దేర్ ఆర్ సమ్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ లో అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ ఏంటమ్మా? వన్ ఈస్ గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, అదర్ వన్ ఈస్ ఎక్స్పెన్సెస్ చార్జ్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ branch. Okay, no. You are required to, first one, pass journal entries in the books of branch to make the necessary adjustments. Only 2 entries. Entry for goods in transit, entry for expenses charged by head office. That is first point. Next, second point. Well, listen carefully. Prepare final accounts of branch, including balance sheet and consolidated. Separate final accounts method. Under separate final accounts method, branch has to prepare its own trading, its own P&L and its own balance sheet. So basically separate final accounts method lo branch books lo trading P&L balance sheet prepare cheyamanar ante. Agar use chesara separate final accounts method ane? No. Separate prepare final accounts of branch including balance sheet ante final accounts of branch related maatrame adigaru question lo. So separate final accounts method in the books of branch we have to prepare. Step number 1. Ante kada. Next. Point number 3. Pass journal entries in the books of head office to incorporate whole of the branch trial balance. And complete consolidation lo entries in the books of head office. Ma okate question endamma information మొత్తం ఒకటే. Using that information now we need to pass entries in the books of branch for adjustments. And then branch trading P&L balance sheet, separate final accounts method.
And then entries in the books of head office to incorporate branch office expenses, incomes, assets, liabilities. ఓకేనా? ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం ఒకటే అమ్మ, బట్ రిక్వైర్డ్ మాత్రం 3 పాయింట్స్, 3 సపరేట్ పాయింట్, ఇండివిజువల్ పాయింట్స్ అవన్నీ. ఓకేనా? నో జనమ ఫస్ట్ వన్. మా సింపుల్ క్వశ్చనే, కాంప్లికేషన్ ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇప్పటివరకు చేసిన ఎగ్జాంపుల్ లానే ఇది కూడా. ఓకేనా? బట్ ఎగ్జాంపుల్లో టేబులర్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చారు, లైన్ బై లైన్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్. ఓకేనా? నోట్ చేయడం. ఫస్ట్ వన్, అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్. In the books of branch. Adjusting entries in the books of branch. First, tell me entry for goods in transit. Goods in transit account debit to head office account. Goods in transit account debit to head office account. How much? 10 lakhs. 10 lakhs. Next, expenses charged by head office for centralized services. Tell me entry. Expenses account debit to head office account. My entry passed on reason entama. That entry is not recorded in branch books. Now we have to record. Rectify chestunam. Error e kada. My error includes omission. If the transaction unrecorded, then we have to record. So expenses account debit to head office account rupees 1 lakh. ఎవరి బుక్స్ లో మీ ఎంట్రీ పాస్ చేసింది? బ్రాంచ్ బుక్స్ లో కదా. నో టెల్, బిఫోర్ పాసింగ్ దీస్ 2 entries, tell me balance in head office account in the books of branch. Before passing these 2 entries, చెప్పండి. 80 lakhs na? No, after passing these 2 entries, tell me balance in head office account. Credit balance 80 lakhs unda. Next, goods in transit 10 lakhs. Next, expenses 1 lakh. So total 91 lakhs. Revised balance will be 91 lakhs. Clear? Yes. Now second one, preparation of final accounts of branch. Trading and profit and loss account of branch. For the year ended for the year ended 31st March 2022. March 2022. First, 2 opening stock. Tell me opening stock of branch. 60 lakhs. My note janama rupees in lakhs. Rupees in lakhs. To opening stock, how much? 60 lakhs. మాకు మీరు రూపీస్ ఇన్ ల్యాక్స్ నోట్ చేయకపోతే మొత్తం ఇక్కడ ప్రతిదీ ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకేనా? రూపీస్ ఇన్ ల్యాక్స్ లేకపోతే ఆన్సరే రాంగ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో 2 ఓపెనింగ్ స్టాక్ 60 lakhs. నెక్స్ట్, 2 goods received from head office. 2 goods received from head office. క్వశ్చన్ ఎంత ఉందమ్మా బ్యాలెన్స్ చూడండి. 288.
Now listen careful. 288 plus goods in transit. Goods in transit. How much? 10 lakhs. Next, goods returned to head office should be deducted, or else credit chesna no issue. Minus goods returned. How much? 5. Now tell me net amount. 293 lakhs. 293 lakhs. Next, any direct expenses? Carriage inwards. How much? 7 lakhs. Carriage inwards 7 lakhs. Next, direct expense antana wages unda emana? No. So credit side by sales. By sales 360 lakhs. 360 lakhs. Next, buy. Goods return to head office already ఇక్కడ డిడక్ట్ చేసాం కదా, మళ్ళీ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేద్దాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ డిడక్ట్ చేయకపోతే దాని క్రెడిట్ సైడ్ బై గూడ్స్ రిటర్న్ టు హెడ్ ఆఫీస్ 5. నెక్స్ట్, బై క్లోజింగ్ స్టాక్. టెల్ మీ క్లోజింగ్ స్టాక్. హౌ మచ్? 62 lakhs. 62 lakhs. సరే, క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా, ఈ 62 lakhs ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ 31st March 22. 10 lakhs గూడ్స్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ అని చూసారా? గూడ్స్ అది రీచ్ అయిందా 31st Marchకి? అంటే ఈ 62 lakhsలో ఆ 10 lakhs కన్సిడర్ చేస్తుంటారా? నో. బట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ చూడండి, 293 గుడ్ 10 lakhs రిసీవ్ అవ్వకపోయినా రిసీవ్ అయినట్టు నోట్ చేసాం మనం, అవునా కదా? రిసీవ్ అయిందా? అవ్వలేదు, బట్ డెబిట్ సైడ్ ఇంక్లూడెడ్. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా. రిసీవ్ అయినా కూడా ఇద్దరు సేల్ అవ్వాలి లేకపోతే క్లోజింగ్లో ఉండాలి. రిసీవ్ అవ్వకముందే నువ్వేం చేసావు? 10 lakhs డెబిట్ చేసావు. Without receiving the goods of rupees 10 lakhs from the head office, we passed adjusting entry to match head office account and branch account in both the books. మరి రిసీవ్ అయిన గుడ్ అయితే సేల్ అవ్వాలి లేకపోతే క్లోజింగ్లో ఉండాలి. 360 lakhsలో సేల్ అయిందా ఆ పర్టికులర్ 10 lakhs? నో. మరి ఇచ్చిన క్లోజింగ్ స్టాక్ 62 lakhsలో ఇంక్లూడ్ అయి ఉందా? నో. ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా. రిసీవ్ అయిన గుడ్ అయితే సేల్ అవ్వాలి లేకపోతే క్లోజింగ్లో ఉండాలి. సేల్ అయితే అవ్వలేదు అంటే ఏం చేయాలి? We should add that goods in transit in closing stock. So buy closing stock 62 lakhs plus 10 lakhs, that is equals to 72 lakhs. 72 lakhs. Tell me total. 432 lakhs to gross profit 72 lakhs. And again by gross profit, $72 lakhs. Now debit side all indirect expenses, credit side all indirect incomes. చెప్పండి. Debit side 2 depreciation. How much? చెప్పండి, depreciation ఎంత? 2 lakhs. Next, 2 salaries 25 lakhs. Next, to rent. చూస్తున్నారా క్వశ్చన్? To rent 10 lakhs. To rent 10 lakhs. And next, to advertisement 6 lakhs. Next, to the telephone, postage and stationery. How much? 3 lakhs. To sundry office expenses
How much? 1 lakh. Antena. Depreciation, salaries, rent. Depreciation, salaries, rent, advertisement, telephone, postage and station, and sundry office expenses. ఉందా ఇంకేమైనా? ఏంటమ్మా అది? అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీలో సెంట్రలైజ్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చార్జ్డ్ బై హెడ్ ఆఫీస్, అది కూడా ఎక్స్పెన్సే కదా. సో డెబిట్ సైడ్ 2 expenses. సెంట్రలైజ్డ్ సర్వీస్ హౌ మచ్? ఎంత? 1 lakh ఏనా? ఇంకేమైనా డౌటా? క్వశ్చన్లో అవుట్ స్టాండింగ్ ఉన్నట్టుంది కదా, యాడ్ చేద్దా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్? అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేద్దా? బట్ డౌట్ ఉంది ఎవరికైనా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ యాడ్ చేయాలి సార్ అని? అందరికీ క్లియర్? అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్, మా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ గివెన్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, దట్ మీన్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంటెడ్, ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంటెడ్. అదే అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉందనుకోండి, ఎంట్రీ రికార్డ్ అవ్వలేదు, రికార్డ్ చేయాలి ఎక్స్పెన్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో డెబిట్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అనే లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉంది, అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్పెన్స్ టు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంట్రీ పాస్డ్. మళ్ళీ మీరు అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్స్ ని యాడ్ చేయొద్దు. సిఏ ఇంటర్ కాన్సెప్ట్ కాదు, ఫౌండేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కన్సిడర్ చేస్తారా? నో. నెక్స్ట్ నడు బ్యాలెన్స్ టోటల్ 72 lakhs. Net profit, so to net profit 24 lakhs. My net profit ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటలా, హెడ్ ఆఫీస్. ట్రాన్స్ఫర్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. కంప్లీటెడా? స్టార్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. Tell me first liabilities. First, head office account. How much? Given 80 lakhs. Next, any adjustments with respect to head office? Yes, Chapandama. Net profit. Net profit add jayala. Yes. So add net profit. How much? 24 lakhs. Next. Any adjustments in here? Ma, we pass 2 adjusting entries. Goods in transit and expenses. Because of that entries head office balance effect aయిందా లేదా? Yes. మరి adjustments చూపించాలి కదా. So add goods in transit. Add goods in transit. How much? 10 lakhs. At the same time add expenses for centralized service. How much? 1 lakh. So total head office revised balance is 115 lakhs. 115 lakhs. Pass చేసిన అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ ఇక రిఫ్లెక్షన్ అమ్మా, క్యాలిక్యులేషన్. హెడ్ ఆఫీస్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజ్. సో క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేయాలి. క్యాపిటల్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. క్యాపిటల్ అంటే హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ అదర్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి. అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్
Outstanding expenses, how much? 3 lakhs. 3 lakhs. Next, any other liabilities? Now come to assets. Furniture, how much? 18 lakhs. Minus depreciation minus చేయాలి కదా. మా depreciation, if depreciation given in trial balance, that means already depreciation entry passed. Depreciation charged entry చెప్పండమ్మా. Depreciation account debit to asset account. Depreciation account debit to asset account. Entry pass చేయకుండా depreciation ledger create అవుతా? If already entry passed అయితే asset balance already decrease అయి ఉంటుంది. Already decreased. So మళ్ళీ depreciation minus చేస్తారా? No. మా ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియలేదు అనుకోండి, ఒకసారి సిఏ ఫౌండేషన్ అకౌంట్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపిక్ మొత్తం రివైజ్ చేసుకోండి, ఒక ఐడియా వస్తుంది. అవుట్ స్టాండింగ్ ఏంటి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉండే ఏంటి, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఉండే ఏంటి. ఓకేనా? డన్, క్లియర్? ఆల్రెడీ వచ్చా? మా విల్ డూ వన్ థింగ్ దిస్ వీకెండ్, బ్రాంచ్ అకౌంట్స్తో పాటు సిఏ ఫౌండేషన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చు కదా. మీరు సిఏ ఫౌండేషన్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ నేర్చుకుంటే బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ అయిపోయినట్టే. ఓకే ఫైన్. నాకు క్వశ్చన్ ఎలాగ అడగాలో తెలుసమ్మా, క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ ఎలా అడగాలో తెలుసు. బ్రాంచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా, ప్రిపేర్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ అంట, అంతే కదా. ఎలాగో ఆ మెథడ్ ఉందిగా మనకి. మా ఫైనల్ అకౌంట్స్ మీద డిస్కస్ చేస్తాం సపరేట్గా ఏమైనా. రీజన్ ఏంటి? ఫౌండేషన్ ఫైనల్ అకౌంట్ సేమ్. ఇప్పుడు నేను బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇస్ అ పోర్షన్ ఫర్ వీకెండ్ అని అంటే ఫైనల్ అకౌంట్స్ కూడా ఇంక్లూడెడ్ అని కదా. డిపెండెంట్ బ్రాంచెస్లో డేటాస్ మెథడ్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్ ఉంది కదా. క్వశ్చన్ వచ్చి ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అని చెప్తాను, అప్పుడు ఫైనల్ అకౌంట్స్ టాపికే కదా. దెన్ ఓకే అమ్మా, ఫైన్. బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇస్ ద టాపిక్ సిలబస్. ఓకేనా? బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడ్. దెన్ 25 marks, 2 questions, 15 marks, 10 marks. Only 2 questions. Come on. So furniture, how much? 18 lakhs. Next, stock and the 72 lakhs. Next, debtors 20 lakhs. Next, cash in hand and cash at a bank. How much? 8 lakhs. Next, అంతేనా? చూడమ్మ టాలీ అయిందా? ఎస్ సార్. హౌ మచ్? 118 lakhs. Now, my 2 points. Next, third point. Journal entries in the books of head office. మైందా మనం డిస్కస్ చేసాం కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఎంటిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్కి డిఫరెన్స్ ఐడియా ఉందా? కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్వశ్చన్లు అడిగారు అనుకోండి, ఏం చేయాలి? హెడ్ ఆఫీస్ కాలం, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కాలం, టోటల్ కాలం. లేదు ప్రిపేర్ ఎంటిటీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఓన్లీ టోటల్ కాలం. ప్రిపేర్ కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఓన్లీ టోటల్ కాలం. ప్రిపేర్ టోటల్ ఆర్గనైజేషన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఓన్లీ టోటల్ కాలం. కన్సాలిడేటెడ్ అనే టర్మ్ యూస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే 3 different columns యూస్ చేయాలి. దెన్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. టెల్ మీ ఫస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ డెబిట్ ఐటమ్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. ఎంట్రీ ఏంటి? ఎస్ కాదు, ఎంట్రీ చెప్పండి. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్, బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. అంతే కదా? బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్.
Tell me total of trading debit side. 360 na? 432 minus 72. 432 is the total, 72 is the gross profit. Total debit side 360. Next, entry for trading credit items. Branch account debit to branch trading account. $432 చెప్పండి 432 432 నెక్స్ట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా ఎస్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాంచ్ P&L branch trading account debit to branch P&L account. How much? 72 lakhs. My rupees in lakhs are not joined. Entries దగ్గర. Next, P&L debit items. Branch P&L account debit to చెప్పండి branch account. Tell me total of branch P&L debit items. How much? 48 lakhs. Next, any branch P&L credit items? No. Directly pass entry for profit of branch transfer to head office. Branch P&L account debit to P&L account. అదేగా డిస్కస్ చేసింది బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L అకౌంట్. మా ఎగ్జామ్లో ఎంట్రీస్ అడితే నరేషన్స్ కూడా నోట్ చేయాలి. నరేషన్స్ లేకపోతే మార్క్స్ పోతాయమ్మ. సో బ్రాంచ్ బీయింగ్ అని పెట్టి రాసాయడమే. హౌ మచ్? 24 lakhs. 24 lakhs. ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా ట్రేడింగ్ P&L రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్, ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అసెట్స్ అండ్ దెన్ బ్రాంచ్ లయబిలిటీస్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫస్ట్. బ్రాంచ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్. ఉందా ఫర్నిచర్? బ్రాంచ్ ఫర్నిచర్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 18 lakhs. Next, branch stock account debit. $72 lakhs. Next, branch debtors account debit. How much? 20 lakhs. How much? 20? 20 lakhs. Next, branch cash account debit. How much? 8 lakhs, sir? 8 lakhs. Next, and then assets, sir. So to branch account. $118. Next, entry for transfer of liabilities incorporated in the books of head office. Branch account debit to branch. Branch account debit to branch. Outstanding expenses. Only one liability kada. Branch account debit to branch outstanding expense account. How much? 3 lakhs. 3 lakhs. Completed. So that is about problem number 9.
ఒకసారి చూడమ్మా, ఇయర్ ఎండ్కి టు క్లోజ్ లెసన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇయర్ ఎండ్కి ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ టు క్లోజ్ బ్రాంచ్ అసెట్స్ యూఆర్ పాసింగ్ ఎంట్రీ ఏం చెప్పండి. టు క్లోజ్ అసెట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ by transferring to head office, entry in the books of branch, head office account debit to assets account. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ఎండ్ ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్లోజ్ అయిపోయినా లేదా? ఎస్. మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ బిగినింగ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ. అసెట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్. మీరు చూసుకుంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్కి హెడ్ ఆఫీస్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అయిపోద్ది, అసెట్స్ బ్యాలెన్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోద్ది, లయబిలిటీస్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అయిపోద్ది, హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోద్ది. బట్ ఆఫ్టర్ completion of that year, at the beginning of next year, again we have to pass entries, opening entries to open asset balances and to open liabilities balances. మా అంతేగాని ట్రేడింగ్ డెబిట్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ రివర్స్ చేయొద్దు, P&L డెబిట్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ రివర్స్ చేయొద్దు. రీజన్ ఏంటమ్మా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నామినల్ నేచర్, లెజర్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్డ్ at the end of the year. But when it comes to personal and real nature, ledger accounts has to be carry forward to the next year. కన్సాలిడేషన్ ప్రొసీజర్ వల్ల మనం అసెట్స్ లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేసాం, హెడ్ ఆఫీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి. ఇన్ కేస్ హెడ్ ఆఫీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకపోతే సేమ్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ లెజర్ అకౌంట్ విల్ బి కంటిన్యూ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో లెజర్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది, మన నెక్స్ట్ ఇయర్ అసెట్ మన దగ్గర ఉంటుంది కదా, మరి బుక్స్ లో చూపించాలి కదా. సో చూపించాలంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజ్ చేసిన అసెట్స్ మళ్ళీ అగైన్ కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవాలి. Current year beginning, we need to incorporate all the assets and liabilities of the branch which are transferred to head office in previous year ending. Previous year ending. Now tell me incorporation of assets in the books of branch. Assets account debit to head office account. Assets account debit to head office account. Next, incorporation of liabilities in the books of branch at the beginning of the year. Head office account debit to liabilities account. Head office account debit to liabilities account. ఓకేనా? మరి ఇన్ సమ్ కేసెస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చు. పాస్ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. పాస్ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అసెట్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు లయబిలిటీస్. అప్పుడు నేను ప్రీవియస్ నువ్వు పాస్ చేసిన క్లోజింగ్ ఎంట్రీని కరెంట్ ఇయర్ రివర్స్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మరి హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో కూడా రివర్స్ చేసుకోవాలి కదా. హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్కార్పొరేట్ అసెట్స్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ బై పాసింగ్ ఎంట్రీ బ్రాంచ్ అసెట్స్ టు బ్రాంచ్. మరి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ అసెట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంటిన్యూ అవుద్దా? నో. ఫర్ దట్ రీజన్ వీ హ్యావ్ టు పాస్ రివర్స్ ఎంట్రీ branch account debit to branch assets account. For liabilities, branch liabilities account debit to branch account. Clear? మా అవి మనం ఎంట్రీస్ పాస్ చేయలేదు, బట్ అది కామన్ సెన్స్. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్లోజింగ్ ఎంట్రీ కరెంట్ ఇయర్ ఓపెన్ చేయాలంటే రివర్స్ ఎంట్రీ. క్లియర్? నౌ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 10. మా నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎవరిదమ్మా మీకు? Okay. Ring Bell Limited, Delhi, has a branch at Bombay, where a separate set of books is used. Following is a trial balance extracted on 31st December 2021. Separate books of accounts and independent branches. Okay, now. So following is the trial balance extracted as on 31st December 21. My head office trial balance is adjourned. Head office trial balance. Share capital authorized 10,000 equity shares of rupees 100 each, and now company issued 8,000 equity shares of rupees 8 lakhs. Profit and loss account on 1st January 2021. Ma here current year, calendar year or financial year? Calendar year. Year beginning, P&L account is having balance of rupees 25,310 in the books of head office. Already profit and loss account lo opening balance amadi. Accumulated profit. Next, interim dividend paid 30,000. General reserve 1 lakh. Fixed asset, stock, debtors and creditors. Profit for 2021. 82,200. అంటే కరెంట్ ఇయర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ P&L కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మ. Current year preparation of trading P&L already completed. So profit arises to head office is 82,200. Next, cash balance 62,730. Branch current account, nothing but branch account in the books of head office, showing 1,33,710. 1,33,710. Ever know the trial balance? Head office. Now come to branch trial balance. Fixed asset 95,000. Profit for 2021, current year profit enta 31,700. Current year profit enta మా బ్రాంచ్ ది
31,700. Now stock of branch is 50,460. Debtors and creditors of branch, cash balance of the branch, head office current account in the books of branch 1,29,110. రెండు సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. 1,33 and 1,29 సేమ్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. డిఫరెంట్ అంటే దెర్ ఇస్ ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్, అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి. మాది క్యాష్ అండ్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిట్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఏదర్ హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ బుక్స్ అవ్వచ్చు. ఎక్కడ ఎర్రర్ ఉన్నా ఆర్ ఎల్స్ ఎక్కడ అన్రికార్డెడ్ ఉన్నా కానీ డిఫరెన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా వస్తుందమ్మా. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఎంత చెక్ చేయండి. 4,700. 4,700. Next, the difference between the balance of the current account in the two set of books is accounted for as follows. రెండులో డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ డిఫరెన్స్ ఈ రీజన్స్ అని చెప్పాడమ్మా. చూడండి, క్యాష్ రెమిటెడ్ బై బ్రాంచ్, క్యాష్ రెమిటెడ్ బై బ్రాంచ్ ఆన్ 31st December, ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్ అండ్ క్యాష్ రెమిట్ చేస్తారంటే ఎవరు? బ్రాంచ్. బట్ రిసీవ్డ్ బై ద హెడ్ ఆఫీస్ ఆన్ 1st January 22 rupees 3,000. మరి 31st December రిసీవ్ అయిందా? నో. ఇప్పుడు చెప్పండి, క్యాష్ సెంట్ బై బ్రాంచ్ but not received by head office. We need to pass adjusting entry in the books of head office or branch officer? Head office, because head office is the receiving position kada. Tell me entry for cash in transit. Cash in transit account debit to branch account. How much? 3,000. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా? 3,000 డిక్రీజ్. డిక్రీజ్ ఏనా? మా హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ బ్రాంచ్ షోయింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్. ఇప్పుడు ఎంట్రీలో బ్రాంచ్ డెబిట్ అయిందా, క్రెడిట్ అయిందా? క్రెడిట్ అంటే డిక్రీజ్. నెక్స్ట్, స్టాక్ స్టోలెన్ ఇన్ ట్రాన్సిట్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఫ్రమ్ హెడ్ ఆఫీస్. మా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంటే డ్యూరింగ్ ట్రాన్సిట్ స్టాక్ వాస్ స్టోలెన్ అండ్ చార్జ్డ్ టు బ్రాంచ్. అంటే ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెండింగ్ గూడ్స్ టు బ్రాంచ్, బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ అండ్ టు బ్రాంచ్ ఆల్రెడీ పాస్ చేశారు. But not credited to head office in the books of branch, as the branch manager declined to admit any liability not covered by insurance 1,700. మా గూడ్స్ లాస్ అయినాయి, బ్రాంచ్ మేనేజర్ refused to accept any liability. Now tell me, journal entry in the books of head office, abnormal loss account debit to branch account. Already same transaction, problem number 5 అనుకుంటా. First transaction, problem number 5, first transaction. Head office sent goods to branch were stolen during transit and branch manager refused to accept any liability. అప్పుడు ఏంటి వచ్చేసాం? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. నౌ ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దట్ ఎంట్రీ బ్రాంచ్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? చెప్పండి. డిక్రీజ్. ఎంత డిక్రీజ్? 1,700. ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఎంట్రీలో 3,000 డిక్రీజ్ అయింది. నౌ 1,700 ఆల్సో డిక్రీజ్, మైనస్ 1,700. ఇప్పుడు చెప్పండి, మ్యాచ్ అయిందా? హౌ మచ్? 1,29,010 rupees. క్లియరా? సో ఈ టూ ఎంట్రీస్ని పాస్ చేసి మనం అక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ హెడ్ ఆఫీస్ అకౌంట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఈక్వేట్ చేయాలి. దాన్ని రీకన్సిలియేషన్ అంటాము. దీస్ ఎంట్రీస్ ఆర్ రీకన్సిలియేషన్ ఎంట్రీస్. మా ప్రాబ్లం 5, 6, 7 అక్కడ నోట్ చేసే ప్రతి ఎంట్రీ కూడా వి పాస్ టు రీకన్సైల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇన్ బోత్ ద బుక్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్, గివ్ ద బ్రాంచ్ కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ హెడ్ ఆఫీస్. Give the branch current account, branch account prepare చేయండి, లెడ్జర్ అకౌంట్ in head office books after incorporating branch trial balance through journal. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి బై పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్. బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి ఎక్కడ? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో. ఎట్ ద సేమ్ టైం అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి ఎక్కడ? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ లో. బై ఇన్కార్పొరేటింగ్ బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది పార్షల్ కన్సాలిడేషనా, సపరేట్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మెథడా, కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్? చెప్పండి. కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్. కరెక్టేనా? కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్. వెరీ గుడ్ అమ్మా, రాంగ్ ఆన్సర్. సార్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అన్నారు కదా సార్, ఒకసారి చూడమ్మా బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దిస్ ఇస్ ఎ బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ ఇన్ ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ దర్ ఈస్ ఎ ప్రాఫిట్ ఫర్ 2021. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆల్రెడీ ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్డ్ ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ P&L అకౌంట్. సో చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చారా? ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చారా? ఇన్కమ్స్ ఇచ్చారా? నో. ఏమి ఇచ్చారమ్మా? అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ప్రాఫిట్. అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ప్రాఫిట్. మరి అసెట్స్, లయబిలిటీస్, ప్రాఫిట్ ని ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం మనం. ట్రేడింగ్ డెబిట్ ఐటమ్స్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందా? ట్రేడింగ్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్
P&L debit items, P&L credit items. మరి అవన్నీ ఇన్కార్పొరేట్ చేయకపోతే అది కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ అవుతుందా? నో. మరి దిస్ ఈస్ ఏ పార్షల్ కన్సాలిడేషన్. బై సీయింగ్ ద సెంటెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ presume it as a complete consolidation, but actually that is not a complete consolidation. That is a partial consolidation because information profit ఇచ్చేసారు డైరెక్ట్ గా. That means trading and P&L of the branch is already prepared by branch. Now head office needs to incorporate profit of the branch, assets of the branch, liabilities of the branch. Only 3 entries. At the same time head office books lo pass cheyali adjusting entries for goods in transit, so cash in transit and abnormal loss. Cash in transit and abnormal loss. And branch current account prepare cheyalanta. ఆ లెడ్జర్స్ చూసి బ్రాంచ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ చూసి బ్రాంచ్ అకౌంట్ ని ప్రిపేర్ చేయాలి, లెడ్జర్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఆల్సో ప్రిపేర్ కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, కంపెనీస్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మరి కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఓన్లీ హెడ్ ఆఫీసా, ఓన్లీ బ్రాంచ్ ఆఫీసా, టోటల్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసా? టోటల్ హెడ్ ఆఫీస్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. అంటే రిలవెంట్ కాలమ్ ఈస్ హెడ్ ఆఫీసా, బ్రాంచ్ ఆఫీసా, టోటలా? టోటల్. ఓన్లీ టోటల్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. డన్. స్టార్ట్ చేయడం. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. Journal entries in the books of head office. Problem number 10. Journal entries in the books of head office. First pass adjusting entries. Adjusting entries. First entry for cash in transit. చెప్పండి. Cash in transit account debit to branch account. Cash in transit account debit to branch account. How much? 3,000 rupees. Next, second transaction entry, abnormal loss. Entry for abnormal loss of goods. Abnormal loss account debit to branch account. Why branch credit? Branch నుంచి రిసీవ్ చేసుకునే అమౌంట్ డిక్రీస్ అయిపోతుంది ఇంకా. At the time of sending goods, head office already pass entry for goods sent to branch. Branch account debit to goods sent to branch. But during transit of stock loss అవుతే అది branch responsibility యా? No. In case branch responsibility అనుకోండి, ఇక్కడ ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ చెప్పారమ్మా, బ్రాంచ్ మేనేజర్ ఈస్ రిఫ్యూజ్డ్ టు యాక్సెప్ట్ లయబిలిటీ. దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఎ లాస్ షుడ్ బి బర్న్ బై హెడ్ ఆఫీస్. సో ఎంట్రీ అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. Abnormal loss account debit to branch account. How much? 1700. 1700. So adjusting entries చెప్పాము. Next, incorporation entries of branch trial balance. మా బ్రాంచ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా? ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, అసెట్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్, liabilities of branch. Profit of branch, assets of branch, liabilities of branch. Tell me entry for incorporation of branch profit in the books of head office. చెప్పండి. బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు చెప్పండి. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు P&L. ఓపెన్ పార్షల్ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్. పార్షల్ కన్సాలిడేషన్ మెథడ్ ఓపెన్ చేసి చెప్పండి. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మా బ్రాంచ్ P&L ఎక్కడ వస్తుంది? మా కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్ లో వస్తుంది. ఇది కంప్లీట్ కన్సాలిడేషన్, పార్షల్ కన్సాలిడేషన్. మరి అండర్ పార్షల్ కన్సాలిడేషన్ we need to incorporate profit of the branch by passing entry branch account debit to P&L account. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఈజీ కదా కన్సాలిడేషన్. దెన్
Entry for incorporation of profit of the branch under partial consolidation in the books of head office is branch account debit to profit and loss account. ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. మా బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్క టాపిక్ ఈజీగానే ఉంటుంది, బట్ కలెక్టివ్గా చూస్తేనే ఎప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. సో బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు profit and loss account. How much? Profit of branch 31,700. Next, entry for incorporation of assets of branch in the books of head office. Tell me entry. Branch assets account debit to branch account. Tell me assets of branch. చెప్పండి. బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్. బ్రాంచ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 95,000. నెక్స్ట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్? 50,000. 460. నెక్స్ట్, branch debtors account debit 19,100. branch cash account debit 6,550. 550 to branch account how much? 1,71,000. 1,71,110 rupees. Clear? So net profit incorporated, branch assets also incorporated. Now incorporate branch liabilities. Tell me journal entry. Branch account debit to branch creditors account. బ్రాంచ్ లయబిలిటీస్లో ఏంటమ్మా? ఒకటే లయబిలిటీ కదా, దట్ ఈస్ క్రెడిటార్స్. సో ఎంట్రీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 10,400. Then okay, now entries in the books of head office. Now ఏం డౌట్ రాలేదా? డౌట్ ఏం రాలేదంటే చెప్పండి, ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు అలాగా. సరే ఓకే ఫైన్. ఫస్ట్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అసెట్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ సాల్వ్ చేస్తాం మనం. సాల్వ్ చేస్తామా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 9లో అసెట్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసామా లేదా? ప్రాబ్లం నెంబర్ 9లో పాయింట్ నెంబర్ 3 ఏంటమ్మా? ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్రాంచ్ అసెట్స్ అండ్ బ్రాంచ్ లయబిలిటీస్, బ్రాంచ్ ఇన్కమ్సే కదా. మీరు ఇన్కార్పొరేట్ చేసింది 62 + 10 72 lakhs ఆర్ ఎల్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న స్టాక్? 62 + 10 క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్కార్పొరేట్ చేసాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న స్టాక్ ఇన్కార్పొరేట్ చేశారా? చెప్పండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉండే స్టాక్ ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్. మన అసెట్ ఏంటమ్మా? క్లోజింగ్ స్టాక్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి రండి. ఎగ్జాంపుల్లో హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్లో 50,000 ఇన్కార్పొరేట్ చేశారా ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ ఉన్న 40,000 ఇన్కార్పొరేట్ చేశారా? 50,000 బికాస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇస్ అసెట్. అసెట్ని ఇన్కార్పొరేట్ చేయాలి. నౌ కమ్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? స్టాక్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఎంత? 50,460. అది ఓపెనింగ్ స్టాకా క్లోజింగ్ స్టాకా? చెప్పండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో స్టాక్ ఉంది అంటే అది ఓపెనింగా క్లోజింగా? నార్మల్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది అంటే ఏంటమ్మా? ఓపెనింగ్ స్టాక్. మరి ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటమ్మా? దట్ ఈస్ ఏ క్లోజింగ్ స్టాక్. దట్ ఈస్ ఏ క్లోజింగ్ స్టాక్. మా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది జనరల్లీ బిఫోర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ చేస్తారు, అవునా?
బట్ యాజ్ పర్ కాన్సెప్ట్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. మీరు చూసుకుంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫర్ ద ఇయర్ అని ఉండదు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్ అని ఉంటుంది. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఆన్, దర్ ఈస్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ డేట్ టు ప్రిపేర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కోసం ఇయర్ ఎండ్కి ప్రిపేర్ చేస్తాం, అందుకే ఫర్ ద ఇయర్ అని నోట్ చేస్తాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ కానీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఎప్పుడైనా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ జస్ట్ ప్రొవైడ్ సమ్మరైజ్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ లెడ్జర్స్ యాజ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ డేట్. యాజ్ ఆన్ వన్ పర్టికులర్ డేట్. ఇప్పుడు వన్స్ ఒకసారి నువ్వు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ కంప్లీట్ చేసాడు, నీ బుక్స్లో క్రియేట్ అయ్యే లెడ్జర్ ఏంటమ్మా, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ నువ్వు ఓపెనింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ట్రేడింగ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంటారు. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ చేసినప్పుడు క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తారు కదా, అంటే బుక్స్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓపెనింగ్ స్టాక్ క్లోజ్ అయిపోయింది బై ట్రాన్స్ఫర్ టు ట్రేడింగ్. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఏంటమ్మా, అప్పుడే ఓపెన్ అయింది, ఎంట్రీ క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. మా సిఏ ఫౌండేషన్లో క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ అని నేర్చుకొని ఉంటారు. క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్, ట్రేడింగ్ టు ఓపెనింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ క్లోజింగ్ స్టాక్, క్లోజింగ్ స్టాక్ టు ట్రేడింగ్. దట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ క్లోజింగ్ ఎంట్రీ, దట్ ఈస్ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీ ఆఫ్ క్లోజింగ్ స్టాక్. క్లోజింగ్ స్టాక్ని అప్పుడే ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తాం మనం బుక్స్లో. అప్పటి వరకు క్లోజింగ్ స్టాక్ లెడ్జరే ఉండదు, ఉంటుందా? నో. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్స్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్రెడిట్ పర్చేస్, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిట్ ఆస్. మరి గూడ్స్ పర్చేస్ ఇన్వెంటరీ ఇంక్రీస్ అవుతుంది కదా, ఇన్వెంటరీ డెబిట్ చేస్తున్నారా? ఇన్వెంటరీ ఇస్ అసెట్, బికాస్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆఫ్ గుడ్. ఇన్వెంటరీ అసెట్ బ్యాలెన్స్ ఇంక్రీస్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తున్నారా? ఇన్వెంటరీ నో, పర్చేస్ డెబిట్ చేస్తున్నారు. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్స్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ ఆర్ ఎల్స్ డేటాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్. మరి బిజినెస్లో ఉన్న ఇన్వెంటరీ డిక్రీస్ అయిపోతుంది కదా సేల్ చేస్తే, ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నామా? చెప్పండి. అంటే అప్పటి వరకు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వెంటరీ ఎఫెక్ట్ ఏం చూపించట్లేదమ్మా. మా ఇన్వెంటరీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫర్ ఓవరాల్ ఇయర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ అడ్జస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ trading account credited by closing stock. Current year fluctuations of inventory for all the purchase and sales will be adjusted automatically in trading account. ప్రతిసారి అడ్జస్ట్ అయిన ప్రతిసారి ఇన్వెంటరీ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇయర్ ఎండ్ ఎంత బ్యాలెన్స్ అంత ఓపెన్ చేసి నోట్ చేస్తాం. ఫర్ దట్ ఎంట్రీ ఈస్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ స్టాక్ అకౌంట్ క్లోజింగ్. ఆల్రెడీ ఉన్న ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏముందమ్మా, క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా లెజర్ క్రియేట్ అయిన లెజర్ ఏంటి, క్లోజింగ్ స్టాక్ అకౌంట్. మరి ఆ స్టాక్ లెజర్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ఏ అసెట్, అసెట్ ఈస్ హ్యావింగ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ ఉన్న స్టాక్ ఏంటమ్మా, ఓపెనింగా క్లోజింగా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్. సార్ క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇవ్వలేదు, క్లోజింగ్ స్టాక్ అసెట్ లేదా నోట్ చేద్దామా. ఇక్కడ స్టాక్ ఏంటి, ఆఫ్టర్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ కంప్లీట్ ఎంతో తెచ్చారు, దట్ ఈస్ ఏ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్, క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ. అది ఏంటది, క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ. క్లియర్? ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయమన్నారమ్మా, బ్రాంచ్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ అకౌంటే కదా, సో బ్రాంచ్ కరెంట్ అకౌంట్. మన దగ్గర ఆల్రెడీ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి, జస్ట్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. Branch current account in the books of head office. Branch current account in the books of head office. Tell me given balance of branch in the books of head office. 1,33,710. Opening balance है ना? Yes. Asset or liability? Debit balance or credit balance? Debit balance. So debit side to balance brought down. 1,33,710. Now post all the journal entries we recorded. Record చేసిన journal entries అన్ని పోస్ట్ చేయండి అమ్మా. First entry posting. First entry posting. Credit side by cash in transit. మమ్మీ దగ్గర కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే వెరీ ఈజీ సమ్ అవుతుంది. కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేకపోతే మాత్రం ఎందుకు ఎంట్రీ వచ్చిందో అర్థం కాదు. క్యాష్ అండ్ ట్రాన్సిట్ 3,000. నెక్స్ట్ బై అబ్నార్మల్ లాస్, హౌ మచ్, 1,700. నెక్స్ట్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్
బ్రాకెట్ నోట్ చేయండి, నెట్ ప్రాఫిట్ అని. నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ కదా అది 31,000. 900 700 700. నెక్స్ట్ బై sundry fixed assets అని వచ్చాము, sundry branch assets. By sundry branch assets. Or else we can write individually. By branch debtors, by branch furniture, by branch cash, by branch bank, by branch debtors. So sundry fixed assets nothing but group of assets. So sundry branch assets. How much? 1 lakh? 1,71,110. నెక్స్ట్ టు బ్రాంచ్ క్రెడిటార్స్. ఇక్కడ సన్రీ బ్రాంచ్ లయబిలిటీస్ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం, బికాస్ సన్రీ అంటే గ్రూప్ అమ్మా, ఒకటే లయబిలిటీ ఉంది కదా, డైరెక్ట్గా దాన్ని ఏం నోట్ చేసేయండి, టు బ్రాంచ్ క్రెడిటార్స్. మా సన్రీ అనటం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి? గ్రూప్ ఆఫ్ లెడ్జర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు. ఓకేనా? సో టు బ్రాంచ్ క్రెడిటార్స్ హౌ మచ్? 10,400. Now tell me total. 1,75,810. Match in the 1,75,810. 1,75,810. $1,75,810. ఇక్కడ చూడండి, సపరేట్గా బ్రాంచ్ని మనం ఏం క్లోజ్ చేయలేదమ్మా. ఆఫ్టర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ అండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్, ఆటోమేటికల్లీ బ్రాంచ్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ బి క్లోజ్డ్. సపరేట్గా క్లోజ్ చేస్తామా? నో. పార్షల్ కన్సల్టేషన్ సపరేట్గా బ్రాంచ్ క్లోజ్ చేసామా? నో. కంప్లీట్ కన్సల్టేషన్ సపరేట్గా బ్రాంచ్ క్లోజ్ చేసామా? నో. ఆ ఎంట్రీస్ అన్ని మీరు కరెక్ట్గా పాస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా బ్రాంచ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బికమ్ జీరో. బ్రాంచ్ బ్యాలెన్స్ విల్ బికమ్ జీరో. ఓకేనా? Now we need to prepare overall company balance sheet. ఏంటమ్మా నోట్ చేయలేదు ఇంకా? నోట్ చేయండి. Completing the branch account. Come on, start చేయడం. 8-10 minutes టైం ఉంది, 10 minutesలో అయిపోద్ది. ఓకేనా? 10 minutes. మీరు ఇంకా ఫాస్ట్గా ఉంటే 5 minutes 8 minutes కూడా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఏంటమ్మా? 5 minutes. ఓకే, 5 minutes కంప్లీట్ చేద్దాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ మా కన్సాలిడేటెడ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, ఓవరాల్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీటా? ఓవరాల్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్. So balance sheet of Ring Bell Limited as on 31st December 2022. Amount column 1 or 3? Only 1. Only 1. Liabilities, amount, assets, amount. ఏమైందమ్మా చెప్పండి, ఏమైనా డౌటా? ఓవరాల్ కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా, ఈ ఫార్మాట్ వస్తుందా? ఈ ఫార్మాట్ కదమ్మా, Schedule 3 format. Schedule 3 format. Ring Bell Limited, that is a company. Balance sheet format, A format, tabular format. Schedule 3 format. Telsa make Schedule 3 format. Shareholder funds, in that 3 elements: share capital, reserves and surplus, money received against share warrants. Point number 2, share application money received pending allotment. Point number 3, non-current liabilities, in that long-term provisions, deferred tax liabilities, other long-term liabilities.
లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్ గుర్తుందేమైనా? కరెంట్ లయబిలిటీస్, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్, షార్ట్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్, ట్రేడ్ పేయబుల్స్. గుర్తుందా ఫార్మాట్ ఏమైనా? అసెట్స్ చెప్పండి, నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ property, plant and equipment. In that 4 items: tangible items, intangible items, capital work in progress, intangible asset under development. Next, non-current investments, deferred tax assets, long-term loans and advances, other non-current assets. Current assets తెలుసా? Current investments, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short-term loans and advances, and other current assets format. Format గుర్తుండాలమ్మా. Particulars, note number, amount. Particulars, note number, amount. మా schedule 3 format లో చేయాలి. schedule 3 format. Schedule 3 format. Come on, start Jane. First one, equity and liability. In that, shareholder funds. Shareholder funds. In that, share capital. Tell me share capital. 8 lakhs. Refer note number 1. Refer note number 1. How much? 8 lakhs. మీకు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కంప్లీట్ అయింది కదా? నోట్స్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చా? మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనం తీసుకోవాల్సిన అమౌంట్ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్. బట్ ఇన్ నోట్స్ అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ఆథరైజ్డ్, ఇష్యూడ్, సబ్స్క్రైబ్డ్, పెయిడ్ అప్. Authorized, issued, subscribed and paid up. Next, second one, reserves and surplus. Mention note number 2. Note number 2. My reserves and surplus under all reserves, profit and loss, general reserve or any other reserves, capital reserve, any other reserves of the company. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో రిజర్వ్స్ ఇంక్లూడ్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్. ఓపెనింగ్ P&L ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ P&L ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ చెప్పండి ఎంత? 25,310. ఇప్పుడు దానికి ఏమేమి యాడ్ చేయాలి చెప్పండి? యాడ్ ఫస్ట్ P&L చెప్పండి, P&L ఐటమ్. తర్వాత జనరల్ రిజర్వ్. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్ హౌ మచ్? 82,200. 82,200. నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా, చెప్పండి హౌ మచ్? 31,700. నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రాఫిట్ అంతేనా, ఇంకేమైనా ఉందా? ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ పెయిడ్. ఏంటమ్మా అది? ఎక్స్పెన్సా అప్రోప్రియేషన్? మీకు చార్జ్ టు P&L అకౌంట్, అప్రోప్రియేషన్ ఆఫ్ P&L డిఫరెన్స్ తెలుసా? వచ్చిన ప్రాఫిట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. వచ్చిన ప్రాఫిట్ని
డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. సో కరెంట్ ఇయర్ కంపెనీ పేడ్ ఏ ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ ఆఫ్ రూపీస్ 30,000. ఆ 30,000 ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారమ్మా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నుంచే కదా. ఇంటరిమ్ డివిడెండ్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ప్రాఫిట్ ఏ బ్యాలెన్స్, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి ఆ డివిడెండ్ ఎక్కడి నుంచి పే చేస్తారమ్మా? కంపెనీ ఫండ్స్ నుంచే కదా. కంపెనీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ నుంచే డివిడెండ్ పే చేస్తారు. నా ఇయర్ ఎండ్కి ఆల్రెడీ ఆ డివిడెండ్ పే చేస్తుంటే మళ్ళీ P&L కంటిన్యూ అవుతా అలాగా? నో. సో డిడక్ట్ 30,000 as interim dividend paid from accumulated profits. Next, ఇంకా any other adjustment? P&Lకి ఇంకే అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు. అబ్నార్మల్ లాస్. సెకండ్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం అబ్నార్మల్ లాస్కి. చూడండి ఒకసారి. అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్. మరి ఉన్న అబ్నార్మల్ లాస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుదా, క్లోజ్ అవుదా? క్లోజ్. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు P&L. మరి P&Lకి క్లోజ్ అయితే P&L బ్యాలెన్స్ ఏమవుతాయి? డిక్రీస్ మైనస్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ రూపీస్ 1,700. ఇక్కడికి P&L బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. యాడ్ 1,07,510. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలమ్మా? జనరల్ రిజర్వ్. హౌ మచ్? 1 lakh. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్. 2,07,510. 2,07,510. నెక్స్ట్ షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ షేర్ అప్లికేషన్ అని పెండింగ్ అలాట్మెంట్ మన దగ్గర ఉందేమైనా? నో. నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ఏంటమ్మా? నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ఎనీ నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ చెక్ చేయండి. ఎయిదర్ టు హెడ్ ఆఫీస్ ఆర్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మా నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ కదా. క్యాపిటల్ కంప్లీటెడ్, P&L కంప్లీటెడ్, రిజర్వ్ కంప్లీటెడ్, క్రెడిటార్స్ అండ్ ప్రాఫిట్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఏమన్నా హెడ్ ఆఫీస్ కి? నో. Now come to branch office, profit, creditors. Non-current liabilities ఉన్నాయా? No. So no need to mention that item. Next, current liabilities. Only one item, that is creditors. Creditors are note చేస్తారా? Trade payables are note చేయాలి. ఏమన్నా note చేయాలి? Trade payables. So now, in this point number B, current liabilities in that only one item, that is trade payables, creditors. Mention note number 3. Note number 3. మా ప్రతి నోట్స్ లో హెడ్ ఆఫీస్ అమౌంట్, బ్రాంచ్ అమౌంట్, హెడ్ ఆఫీస్ అమౌంట్, బ్రాంచ్ అమౌంట్ అని నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? హౌ మచ్ చెప్పండి. హెడ్ ఆఫీస్ క్రెడిటర్ ఎంత? 21,900. బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్రెడిటర్ 10,400. టోల్ మీ టోటల్ క్రెడిటర్ 32,300. 32,300. Any other liabilities? No. Now do total. 10 lakh 39,810. Now, assets. In these assets, first one, non-current assets. Non-current assets. In the non-current assets, first element is ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. మనకి పీపీ ఏమన్నా చూడండి. ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ అసెట్, రైట్? ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఒకటే కదా. సో పీపీఈ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ టాంజిబుల్ ఐటమ్స్. నౌ మెన్షన్ నోట్ నెంబర్ 4. మా పీపీ includes tangible, intangible, capital work in progress, intangible asset under development. దీని దానికి సపరేట్ సెగ్రిగేషన్ ఇవ్వాలమ్మా. ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎంత?
95,000 and 5,30,000 total 6,25,000. 6,25,000. Next, any other non-current asset? Non-current investment, long-term loans and advances, other non-current assets. No. Next, come to current assets. Current assets order gurtunda? Ma schedule 3 order lo note cheyali. First one current investment, second one inventory, third one trade receivable, fourth one cash and cash equivalents, fifth one short term loans and advances, and sixth one other current assets. Other current asset. Ma schedule 3 format eppudu adigina cheppettattu undali. Adi prepare ayinappude kaadu. Total format, order wise, series wise, miss avudama, transfers cheyadu atu itu. Okay na? Now current assets, first one current investment unda emaina? No. Next, second one inventories. Now tell me inventory of head office and branch office total 2,22,470 and 50,460. 2,72,900. 2,72,930. Next, trade receivables. Trade receivables, note number 6. Debtors of branch and debtors of head office 50,500 plus 19,100, total 69,600. 69,600. Clear? Next, cash and cash equivalents. Note number 7. Now tell me cash of head office 62,730, cash of branch office 6,550, total 70. 62,730 plus 6,550, total ఎంతమ్మా? 69,280. అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేస్తాం కదా. ఫస్ట్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఎవరి బుక్స్ లో? హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఏనా? అంటే 62,730కి యాడ్ 3,000. Then it becomes 72,280. And the notes accounts ఏం చూపించాలమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ ప్లస్ క్యాష్ ఇన్ ట్రాన్సిట్ ప్లస్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ క్యాష్ 72,280. నెక్స్ట్, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. నో. అదర్ కరెంట్ అసెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? కంప్లీటెడా? అటు టోటల్ 10,39,810. టాలీ అయిందా? నోట్స్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని రండి అమ్మా. జస్ట్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతే. టోటల్ 10,39,810. క్లియరా? మై 2 సమ్స్ ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి. లేదనుకోండి మళ్ళీ చూస్తే ఏం అర్థం కాదు. ఇప్పుడు బాగానే అనిపిస్తుంది, బట్ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కష్టం అనిపిస్తుంది అమ్మా. బ్రాంచ్ అకౌంట్ చాయిస్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది, తీసుకోవద్దమ్మా. ఓకేనా? దెన్ థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ పేషెన్స్.